ዳታ አንድ ባንድ እንደዚህ እየቆጠርን ከምናስገባ ኮምፒውተር ላይ በቀላሉ አፕሊኬሽን ኤግዜል እንደዚህ እንከፍትና ዳውንሎድ የሆነውን እንደዚህ አዲስ ኒው እንከፍታለን። ከዛ እቺ ምልክት ላይ ክሊክ አድርገን ከዛ እቺ ካሜራ ምልክት ትመጣለች፣ እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እንደዚህ ፎቶ ሲመጣ ፎቶ እናነሳለን ሹት አድርገን። ከዛ ኮንፊርም እናደርጋለን በትክክል አስገብተን። ከዛ ዳታው እንዲህ ሲያሳይ ይኸው ኢንሰርት አድርግ ይለኛል። ኢንሰርት ላለው ከዛ ኦፕን ነው ይለኛል፣ አረጋለሁ። እቺ የሼር ምልክት ስትመጣ እንደዚህ ሼር ሲል ከዛ ፋይል ኔም ጻፍ አስገባ ይለኛል። እንዳይጠፋብን እንደዚህ በቀላሉ የፈለግነው አስገብተን ሴቭ እንላለን። ሴቭ ስንል እንደዚህ በቀላሉ ሴቭ ሲያደርግ ከዛ እንገባና ድራይቭ ላይ እንገባና እንደዚህ ዳውንሎድ እናረጋለን። ዳውንሎድ ያደረግነውን ደግሞ እንደዚህ ዳውንሎድ ያደረግነውን ስንከፍት ኮምፒውተራችን ላይ ሲመጣ እንደዛ ኦፕን ብለን ስንከፍት ይኸው ገባ። to average equals to average, and simply select from subject 1 to subject 6 and directly close the bracket and press enter, and average is 71.83. or else you also can do directly equals to select total marks by number of subjects 6, the same 71.83. you simply just drag down and here the marks, here the average of the student. Very simple. Equals to rank open bracket, I would like to compare the marks rank of 431, that means I2 comma in the range. What is the range address? I2 to I11. then you just simply enter $I $2 colon, just before the address just add $sign to fix a standard input range. I2 to that means $I $2 till where? Again I11. if the address is I11, then you enter $I $11, then simply close, then press enter. Then now this time if you once drag down to still last cell, even in the last cell also it is taking a standard inputs. So this is how it works. And here I just change it manually, so I'll do one thing, I'll just drag it down. Yes, now this person is getting 600 marks, so the person is awarded to rank number 1. if I change anything here and again 80, again 80, 80, 80, 80. Okay, so the person is getting the highest marks of 480. so don't worry, I'll be changing here, I'll just keep it 0. now this time you can see that the person has awarded as 5th rank, and the person who is getting 477 is the highest marks, right? So next we will understand that how to calculate pass or fail, and what is the condition. The student should get greater than or equals to 35 in each subject, will be given a status as pass or else fail. Is it correct? So now we need to compare each subject, right? So here we cannot compare. If by using if function we can compare, by using if function we can compare, we can perform only one logical test, correct? If you like to perform multiple logical tests, that means see here, if you are using only if, for example only subject 1, if C2, that means subject 1 is greater than 35 comma, if the value is true, pass or else fail. So you can by using if formula you can perform only one logical test, here whether they are pass or fail. But now this time we would like to compare total 6 tests, because the person should get greater than or equal to 35 in each subject, that means number of 6 subjects. So here we should perform 6 logical tests, so we cannot use a single if formula. So we are going to add equals to if, again equals to if, open bracket and then open bracket. So I and help you to add multiple logical tests. So equals to if, open bracket
And what is the first logical test? Subject 1 greater than or equals to 35, comma, what is the logical test 2? What is the logical test 2? Again, subject 2 greater than or equals to 35, comma, logical test 4, logical test 3, select the subject, that's E2, that means subject 3 greater than or equal to 35, comma, again subject 4 greater than or equal to 35, comma, subject 5 greater than or equal to 35, comma, the last logical test, that is the sixth logical test, that is H2 greater than or equal to 35. Now it is done, right? Then simply close the bracket, comma. So in all these subjects, if C2 is greater than or equal to 35, if D2 greater than or equal to 35, if in all subjects, if the person is getting greater than or equals to 35, then the person will be given as the result double comma open, because they are going to add a test, double comma open, PASS pass, double comma close, comma. If any of the logical test is dissatisfied, then I would like to, it will become as a false statement. So I would like to print as FAIL double comma close, then close the bracket. So how simple it is, directly press enter. So here the person in all subjects is getting greater than or equal to 35. So the person given the statement as pass, then simply drag it down. That's it. And here you can see that all these students are having fail because they are getting 18 and 13. Here if I change these marks to 35, automatically የማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮዳክቶች ላይ እየሰራችሁ ድንገት ፓወር ኦፍ ቢሆን እና የደከማችሁት ነገር ሴቭ ሳይደረግ ቢቀር መመለስ ይችላሉ። መጀመሪያ የጠፋባችሁ ከወርድ ላይ ከሆነ ወርድን ትከፍታላችሁ። ወርድን ከከፈታችሁ በኋላ ፋይል ላይ ትሄዱና ኢንፎ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ወደ ታች ዝቅ ስትሉ ማኔጅ ቨርዥንስ ሚላል ሪከቨር አንሴቭድ ዶክመንትስ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዚህ በፊት እየሰራችሁ መብራት ጠፍቶባችሁ የነበሩት ፋይሎችን ሁሉ እዚህ ውስጥ ታገኛላችሁ። ከዛ ውስጥ የጠፋውን ፋይል ለምሳሌ ስም ሰጥታችሁ ከሆነ እዚህ ውስጥ ያስቀምጣል። ከዛ በፋይሉ መክፈት ትችላላችሁ። ያለዛም ፋይል ኔም ሳሰጡ ጠፍቶ ከሆነ ዶክ1 ዶክ2 እያለ ያስቀምጥላችኋል። ለምሳሌ እዚች የመጀመሪያው ፋይሌ ሴቭ ሳላደርገው መብራት ጠፍቶብኝ ስለነበረ የተቀመጠ ነው። እሱ ፋይል ላይ ሴሌክት አድርጌ ኦፕን ሳረግ ይከፍትልኛል ማለት ነው። ይሄኛው የሚሰራው ለሁሉም ለማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮግራሞች ነው። ጽሁፋችሁን እንደገና ከመጻፍና ሰዓታችሁን ለመቆጠብ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ብዙዎቻችሁን እንደሚያደክም እርግጠኛ ነኝ። ለምሳሌ ፈርስት ኔም እያላችሁ እንደዚህ ላስት ኔም እያላችሁ አንዳንዱ ላይኑ እኩል አይሆንም፣ አንዳንድ ላይን ደግሞ እኩል ይሆናል። እንዲህ አይነት ነገሮችን በአንዴ ለማስተካከል ከፈለጋችሁ ይሄን ትሪክ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄን ሙሉ ሴሌክት ታደርጋላችሁ። ራይት ክሊክ ታደርጉና ፓራግራፍ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዝቅ ብላችሁ ታብስ ምትላለች። ታብ ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ታብ ስቶፕ የሚያደርገው እዚህ ጋር ስትመጡ ሩለሩ ላይ 3 ላይ እንዲሆን ከሆነ 4 ላይ እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ ታደርጋላችሁ። የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ታቡን እንዲቆም ማስደረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ 3 ላይ ነው እንዲቀመጥ የምፈልገው። ይሄ ሩለር ከሌለ ቪው ላይ ገብታችሁ ሩለርን ማምጣት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ዳሽ አይነቱን ትመርጣላችሁ። 4 ቁጥሯን ነው እኔ የፈለኩት። ከዛ ኦኬ ላለው ኦኬ ካልኩ በኋላ እዚች ጋር መጥቼ የኔ ስራ ምንድነው የሚሆነው? ታብ ብቻ መንካት። ታብ ስትነኩ እስከ ተባለበት ሩለር ላይን ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። ሁሉም ላይኖች እኩል ናቸው ማለት